Piensen en esto. Este será un video con una introducción en español y en inglés. Think about this. This video will be introduced both in English and in Spanish. Porque está dedicado a amigos que extraño mucho en Manitoba. Because it's dedicated to beloved friends that I miss very much back there in Manitoba. Like Patrick, like Blaine, like Jane, and many others. So, let's begin. I will not speak, no voy a hablar, because I'm going to let the sound of the river and its mighty power to engulf the video itself. No voy a hablar porque voy a dejar que el poder del río en sí mismo cubra el video por completo. Será un recorrido completo de punta a punta del parque. It's going to be a complete walk from point to point, from beginning to end of this beautiful park, Bowen Park, going against the river. Vamos a ir en contracorriente del río en este bello Parque Bowen. Let's begin. Comencemos.
very.
Y es así, and it is like so, que este video tour, that this video tour finaliza, ends, justo aquí, con este magnífico árbol que por razones que yo desconozco tiran. Right here, in front of this mighty tree that for reasons unknown for me, they just turn down sometimes. Y no quiero irme sin dar muy especiales dedicatorias. Este video está muy especialmente dedicado a mis dos hijos, Diego y Emiliano, a quien amo con toda la fuerza del universo. No hay nadie más en este planeta que ame más que a mis dos hijos, Diego y Emiliano. I don't want to go without giving a very special dedication. This video is profoundly, very deeply dedicated to my two kids, my two sons, Diego and Emiliano. There is not one single person in this planet that I love as much and as deeply as I love my kids, Diego and Emiliano. I have a knot in my throat right now. Tengo un nudo en la garganta ahora mismo. Y por supuesto también quiero dedicarlo muy especialmente a mis amigos en México, mis amigos de la infancia, mis amigos de la adolescencia, mis amigos de la adultez, mis amigos de barrio, de la fiesta, mis amigos del círculo artístico e intelectual, a mis amigos de la escuela internacional, a mis amigos en Manitoba, que estoy recordando mientras estuve caminando, Ruth, Candice y su familia, Richard y muchos más. And of course, I would like to dedicate this video also to my friends in Mexico, my childhood friends, my neighborhood friends, my adolescence friends, my adulthood friends, my artist and intellectual circle friends, my friends from school, international school, and of course many other friends in Manitoba like Ruth, like Candice and her family, Richard, and many more. This is for you. Esto es para todos ustedes. Los amo a todos. I love you all. Y muy finalmente, porque ni siquiera sé si lo va a ver, dedicado a mi familia en México, a mi madre, a su esposo, a mi hermano, que tristemente me tiene en el completo y absoluto olvido. No lo puedo perdonar. A sus hermosos hijos y mis sobrinos, Abril y David. Los amo mucho, niños, aunque sé que ya no lo son. And finally, a special dedicated to my family in Mexico. My mother, my mother's husband, my stepfather,
and my brother that has forsaken me completely. I cannot forgive that. And also to his kids, Abril and David, my nephews, my nephew and my niece. I love you, kids, although I know that you are no longer kids. Y eso es todo. Como dije, los amo a todos. And that is all. As I said, I love you all. Piensen en ello. Think about it. Queridos hijos míos, y en serio,